In southern India, fishermen still go about their work in the traditional manner. After sunrise each day, they row their boats out to sea and cast their nets. The whole village works together, for the work the men do here every day is very hard. At least 20 fishermen are busy with a single net. The older ones amongst them have seen better times, for the moment of truth comes once the net is hauled in. Faces are downcast again today. A handful of fish each is simply too little for several hours of hard work. The reason for the poor catch lies further out. Industrial fishing boats have severely damaged the ocean's ecosystem. The nets of the traditional fishermen in Kerala remain empty. It's a similar story elsewhere in India. Monoculture as far as the eye can see. The exhausted soil is stretched to breaking point with the massive use of pesticides. It's not easy to feed a population of over 1 billion people in India. India is a country of contrasts. It features not only bustling, noisy cities, but also stretches of almost idyllic rural landscapes. No wonder that the people of Kerala in southern India call their homeland God's own country. With its endless sandy beaches, the coast of Kerala is popular with tourists. Yet the landscape is characterized by one thing above all: coconut palms, with lots of coconuts. The coconuts are still picked by hand, and around 2/3 of all Indian coconut products come from Kerala, including coconut oil, fat, or products made from coconut fibers. Yet as beautiful as these coconut groves may look, they too are a form of monoculture, with all the negative impact that this has on the ecosystem. But it can be different. Increasingly, farmers in Kerala are reverting to more traditional forms of agriculture. Mixed farming is making a comeback. A variety of plants grow in the shade of large trees. Tropical fruit, spices such as nutmeg and pepper, as well as coffee and cocoa. Cocoa in India? Then Josef Zotter can't be far behind. The Styrian chocolatier is constantly on the lookout for ways to make his chocolate even better, and is excited to see what India offers. But first, he has to fight his way through India's true jungle. Mr. Zotter, we are going to present our activities to you. Josef Zotter has come to visit the organic pioneer Bijaman Kurian and sound him out. Can he supply cocoa of the quality demanded by Zotter chocolate?
how do you control the water inside, you know? You control it or you feel it only? After fermentation and drying, the normal people have the practice of once it's good. Then even that we have a checking system, checking of digital moisture meter. We can put a machine. Yes. Some things are a little hot. Little This over one- fermented. Yeah, over fermented. That is what. That is little. over fermented. Yeah. This is very good. This is very good. Yeah. These are very, very good. That's not so good. From 100 beans, you can accept 2 from this. It's only 1. It's okay. The big difference is, look, the form. Here is open, this one, and here is closed. Yes, okay. It's not right. This is not right. Not right. So it This should one be, is it right. should be like this. Yes, yes. There are a lot of this here. A lot of this are here. That's also close. This is close, yes. So this is. This is perfect. Yeah, this one. Should be the color like chocolate, you know, brown, like your dark as your skin. Okay, fine. Yeah, yeah. This one, this is very perfect. Okay. That's really great. It's not a problem with this one. No, this is beautiful cacao. Cocoa originates from the other side of the world, from Central America. But the Olmecs, who lived 3,000 years ago, loved the taste of spicy chocolate. They added water and chili to their cocoa, rather than milk and sugar. The Mayas too were fans of spicy chocolatl, and the Aztecs even used cocoa as currency. 1 cocoa bean was worth 1 tomato, and 100 beans bought you a rabbit. Chocolate has always been something special, the food of the gods. But when the Spanish arrived in America, they had no idea what to do with the bitter beans, so they mixed them with sugar. In Europe, chocolate was initially only for the rich, where it had the aura of a forbidden drug. It was even believed to be an aphrodisiac, and so not for the common people. It was only in the 19th century and the discovery of cocoa butter that chocolate became a product for the masses. From then on, nothing could halt the rise of cocoa. It was planted wherever the climate was suitable, not only in its countries of origin, in Central and South America, but also in the tropics of Africa. Cocoa is harvested in Indonesia, as well as in Papua New Guinea, and also in southern India. Wherever it grows, cocoa bursts with a multitude of flavors. And ideally, it tastes of its country of origin. This is a hopeful sign for India, the country of spices. Here in the land of cinnamon and star anise, turmeric and pepper, cardamom and chili, cocoa has found a new home. Josef Zotter is on its trail, tasting the scents of southern India in the spice shops of Kerala. The biodiversity in southern India makes it likely that Josef Zotter will be able to find what he's been looking for: ecological paradise. Ja, ich bin also ein totaler Fanatiker von Biodiversität. Und Biodiversität könnte man auch gleichsetzen mit Paradies. Weil überall, wo das stattfindet, dort ist es auch. Es ist ja bei uns das Gleiche. Also Landwirtschaft hat sich ja bei uns zur Monokultur entwickelt. Und Monokultur ist einfach nicht schön. Das ist schlecht für den Boden, schlecht für die Menschen, schlecht für die Umwelt. Und das Paradies auf Erden haben wir ja. Es ist ja nicht so, dass wir es irgendwo herbeisehnen müssten. Wir müssten es eigentlich nur pflegen. Yeah, this is kurkuma. It will get March or something. You will get the bigger one, and they can harvest, and we will take back.
Das ist Kurkuma. You try it? Yeah. Yes, try it. Right. We will put in the boiled water, then we will dry it. When it is right, Wenn man so rundherum schaut, da in den Kakaogärten, wo dann die Ananas und die Papayas und die Bananen und die Kokospalmen nebeneinander stehen. Und irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, also in tropischen Zonen, da ist das Paradies wirklich angekommen. Schau, der Zotter. Das gibt's ja nicht, lauter vierblättrige. Na Wahnsinn, das Paradies, schau. Nächstes Jahr haben wir alle vierblättrige Gläser. Also mehr Glück kann man nicht mehr haben. But of course you can. For Josef Zotter, true happiness is a ripe and aromatic cocoa pod. Simply heaven. So sweet. let's paradise. This is how the Garden of Eden must have looked. And it is exactly here that cocoa feels most at home, in the shade of large trees. Its scented flowers grow directly from the trunk, even though its pods are ripening at the same time. Cocoa may grow all year round, but there are two main harvests, one shortly before the monsoon period and another in winter. A cocoa grove is a firework of colours, whether Forastero, Criollo, Trinitario or Amelonado. Nature simply bursts with colour. Ich habe mittlerweile schon viele Kakaoplantagen besucht und sehr oft tut mir das Herz weh, wenn ich dann die viele Monokultur sehe. Und gerade da ist es scheinbar auch so, dass diese Mischkultur irrsinnig toll gepflegt wird. It's like magic. The fertile soil and the warm southern Indian sun are all that's needed for a bean to grow into a cocoa plant. Under the shade only we can plant the cocoa seedlings, because cocoa seedlings want minimum 1 year, first year wants a good shade. So we keep this area for the new cocoa seedlings. The best chocolate demands the best cocoa. And you only get the best cocoa when you take special care in growing the plant. Damit das Ganze nicht zu stark variiert, neigt man halt auch dazu, Setzlinge beispielsweise zentral irgendwo zu produzieren. Da bin ich selber nicht so begeistert, obwohl es vordergründig einmal der bessere Weg ist. Es ist besser, es ist einmal einheitlich und es geht einmal einheitliche Struktur. Aber mein Traumziel wäre halt, dass jede Plantage seinen eigenen Klon hat, weil logischerweise die Erdbeschaffenheit, die Bodenbeschaffenheit immer anders ist. Das sehen wir ja zu Hause in unseren Gärten auch, nicht? Man kann ja Pflanzen irgendwo hinsetzen, das eine Jahr wächst es an der Stelle super, nächstes Jahr setzt es 2 Meter weiter, wächst es nicht so super. Das hat eben mit der Bodenbeschaffenheit was zu tun. Also man kann nicht von auswärts Pflanzen herbringen und einfach da reinknallen und eine Plantage machen, sondern es wäre besser aus der Plantage, aus dieser Biodiversität, das Genmaterial, wenn man das jetzt ein bisschen hochtrabend formuliert, was es ja ist, herauszieht. Man kann es schon so sagen, also jeder Kakaokern hat die Erbinformation der nächsten 1000 Jahre in sich. Ich glaube, die Natur ist so fantastisch, wir müssen sie nur leben lassen. In return, nature presents us with ripe and aromatic pods. Expert knowledge is crucial even at the harvesting stage, for only the ripest pods may be picked. This work cannot be automated, as it requires experience and a feel for the fruit.
Cocoa farmer Thomas opens the collected pods and takes out the beans, together with the white pulp, the fresh flesh which surrounds the seeds. Man darf ja nicht die Rechnung ohne den Wirt machen, weil in dem Fall ist der Kakaobauer eigentlich der Wichtigste, weil da entsteht der Geschmack, da entsteht die Qualität und die ganze Information, die der Kakao mitbringt. Und wenn wir 1000 Möglichkeiten herbeisehnen, wie gesund Kakao oder Schokolade sein soll oder auch ist, dann ist es nicht, weil ich so toll bin, sondern dann ist es nur, weil der Kakaobauer mit so viel Liebe in seine Kakaogärten geht, weil er sie ökologisch pflegt, weil er sie schneidet, zur richtigen Zeit auch beerntet. Farmer Josef Zotter also examines the ripe fruit. He also grows Criollo, which is one of the most aromatic varieties of cocoa. This is also much appreciated by his four-legged connoisseurs, who take a delight in the leftovers. Indien hat ja nicht unbedingt so diese Kakaotradition, zumindest für Europa. Es gibt da fast nur Forastero-Kakao, also nur ganz wenig Criollo, der eigentlich für uns eher der Kakao ist, der nicht so erwünscht ist. Und interessanterweise, das muss ich sagen, ist der Forastero-Kakao aus Indien unglaublich fruchtiger, guter Kakao. Das ist jetzt, da habe ich auch wieder was gelernt. Also Forastero-Kakao aus dieser Region ist offensichtlich das Beste, was man auf diesem Planeten kriegen kann. The farmers bring the cocoa beans to central collecting points, where they are weighed and paid for. The price for the best quality of organic beans is twice the world market price. This motivates the farmers to continue concentrating on quality. But this only works when everyone plays their part. Das Wichtigste ist der Kakaobauer, dass dem gut geht, dass der das gern macht, dass er seinen Kakao kennt und das halt einfach gern macht. Der Produzent ist natürlich auch wieder wichtig, weil der natürlich etwas macht, der kann das ja beeinflussen. Ja, und dann natürlich der Konsument, weil der Konsument ist die Gottheit überhaupt, weil der entscheidet, ob das Produkt existiert oder nicht, weil ohne Konsumenten geht überhaupt nichts, weil mit seinem Euro natürlich, der hat einen Lenkungseffekt, mit dem unterstützt er ein System. And the Josef Zotter system is organic farming and fair trade. A welcoming reception for the guest from faraway Europe. An office is opened with joyful celebration. It was built with funding from the Fair Trade Premium. Just back. The Fair Trade Premium guarantees that there is enough money available for infrastructure projects. One such project is the purchase of a small truck, which makes the farmers' work easier. Money from the Fair Trade Premium also supports social projects, such as schools. Es ist interessant, dass man darüber reden muss, also über Fairtrade, das ist ja wohl das Selbstverständlichste eigentlich der Welt. Man muss sich vorstellen, nur 1% des Weltkakaoanbaus ist fair gehandelt und 99% ist eben nicht fair gehandelt. Und dort brauche ich keine Frage mehr stellen, was heißt das? Was bedeutet das? Das bedeutet Ausbeuten, das bedeutet Ungleichgewicht, das bedeutet ständige Bedrohungen. Es muss einen Ausgleich geben. We have to pay a decent salary to workers, and also we don't have any child labor and any forced labor, and we have a very good code of ethics in our system. Und man kann auch nicht ein bisschen Bio sein und ein bisschen fair, und man kann auch nicht nur fair sein und nicht Bio und umgekehrt. Also es ist eigentlich, wenn wir von ökologischer Produktion reden, dann gehört Fair Trade eigentlich selbstverständlich dazu. Organic farming and fair trade are the two sides of the Zotter chocolate coin. It doesn't require much to manage this cocoa grove organically,
But nonetheless, the production of organic fertilizer goes on at a pace. Dried cow dung is spread under the cocoa trees together with the empty husks of the cocoa pods. This is enough to ensure good harvests without the use of chemical fertilizers. There are regular checks to ensure that everything is being done properly. Also es gibt auf der einen Seite aber wie bei uns die Freaks, die das als Überzeugung machen. Und dann gibt es welche, die machen das halt auch des Geschäftes wegen, das kann schon sein. Und der große Teil, glaube ich, der allergrößte Teil ist leider Gottes natürlich von Bio weit entfernt. Logischerweise wird da der Monokultur noch einmal ärger gespritzt, noch einmal ärger und brutaler gearbeitet. Es ist immer die große Frage, ist biologisch die Welt zu ernähren in Zukunft? Also ich glaube, es ist einfach die einzige Möglichkeit, weil im Sinne des Generationenvertrags sozusagen, der kein Vertrag ist, sondern der eigentlich Selbstverständlichkeit sein müsste, braucht man eigentlich überhaupt nicht darüber nachdenken, dass Bio die einzige Form der landwirtschaftlichen Produktion in Zukunft nur sein kann. Und da bin ich 1000% überzeugt. Hospitality is important in Karen, and so Josef Zotter is often invited to visit his cocoa farmers in their homes. She is Mrs. Deborah. Joseph is my name. Sindhu. Nice to meet you. Everyone washes their hands carefully before the meal. For here, traditional methods of farming go hand in hand with traditional methods of eating. Thank you so much. Almost everything being served grows right outside the doorstep. It's simple but tasty cuisine. Yeah. Put it this Yeah, put it in there. Wow. That's really hot. But it tastes beautiful. Fish curry. Ja, man fühlt sich geerdet. Es ist einfach, wenn man Essen angreift, kriegt es eine ganz andere Beziehung, wie wenn man es mit Messer und Gabel isst. Ich meine, mir war das gar nicht so bewusst. Mir wird jetzt auch klar, warum Fingerfood in Europa und in Amerika jetzt plötzlich so modern wird. Es dürfte schon auch was mit dem Urinstinkt des Menschen zu tun haben, dass man sein Essen berührt. Es ist auch ganz interessant, wie schwer das auch ist. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Ne? Der Bockhändel bei uns essen wir auch mit den Fingern. Aber wenn man mal ein Reisgericht oder ein Curry oder eine Soße mit den Fingern isst, dann wird es schon ein bisschen schwierig. But you won't find such idyllic conditions everywhere in India. Modern India battles against environmental pollution and an increasing gap between rich and poor. Wenn man natürlich individuell reist, so wie wir das tun, also dass man ins Landesinnere geht, dann sieht man natürlich auch sehr viele von den Problemen, die das Land hat. Also das, was natürlich sehr augenscheinlich ist, ist definitiv der Konsum, der hier startet. Also der erscheint mir in Zukunft gefährlich zu werden, vor allem wenn man sieht, also jetzt schon, also auf der Straße, bei den Märkten, überall diesen unglaublichen Mülldruck, wenn man das einmal so sagen will, weil die Leute natürlich, man muss sich ja vorstellen, die Leute essen ja jetzt noch, also in der Landbevölkerung, von Bananenblättern und mit den Fingern. Und jetzt natürlich, das ist eigentlich ein ökologisches System, das wunderbar funktioniert. Und jetzt beginnen plötzlich die Inder Besteck und Teller und Tabletts zu verwenden, das einerseits alles gewaschen werden muss, andererseits aber keine Tabletts sind aus Bambus oder so, sondern eben auch aus Plastik, das man gleich wegschmeißt. Also da entsteht ein unglaubliches Müllproblem, das es bis jetzt überhaupt noch nicht gegeben hat. Und nur deswegen eigentlich, weil sie ihre Kultur wechseln wollen, weil sie sich den Amerikanern und den Europäern sozusagen
sozusagen anbiedern und eigentlich auch denken, das ist die Kultur, die wollen wir auch leben. Jetzt müssten wir ihnen eigentlich sagen, bitte schön, bleibt's dabei, weil das war ein Fehler, den wir gemacht haben. Ich meine, wenn Indien den Fehler begeht, dass alle mit Besteck und Plastikteller essen, dann kann man sich vorstellen, wenn jeden Tag 1 Milliarde Menschen diesen Müll sozusagen vor die Haustür wirft. But back to the cocoa, which still has a long way to go. The most important stage is yet to come: fermentation. This involves piling up the beans and then turning them daily to ensure they ferment evenly. The fermentation process is decisive in determining the quality and taste of the chocolate, making Farmer Thomas's role here an extremely responsible one. These are the same lot, fresh, Yeah. and the other heaps that is almost finished, and we can try it. Also you put out it for trying. And we'll check it whether it is good. Then we will put it outside for drying. Yes. And there are a lot of flies in for the fermentation. Yeah. Is this right or is not right? It's good for fermentation. This normally these flies will help us to spread the fungus that's great. all the places. So you need it. Yeah, we need it. The people in Austria, maybe they think it's a problem. There are a lot of flies, but in this time we need it. We need it. Yes. In initial stage, we need it. Oh, great. Thank you. This method we can do maximum quantities, right? And the sun drying also is possible very near to. I think that's the way. The sun drying. Yeah. Normally, a lot of cocoa beans are drying with machines. Yes. And this is the better way. It is it's slowly. Yes. It is a longer time, but the flavor is maybe so really good, better. So good. That is Yes, right. that's great. The sun drying is cost effective, and we have enough in Kerala. We have enough sunny days, so Yes, yes. normally we can do it in here. These cocoa beans are hand-picked in the truest sense of the word, for this is the only way of guaranteeing that no substandard beans accidentally end up in the bag. And to play it safe, Farmer Thomas makes regular random checks. He opens the beans and examines the quality of the fermentation. If the beans are chocolate brown rather than violet, then everything is fine. What we need is the high quality in cocoa beans. And so I saw you make a really, really high quality. That's the fun for us when we had good cocoa beans, so we can produce very, very good chocolate, you know. Actually, Papa started. Papa is in the field since last 1970s. Ah, yeah. He taught how to make good quality cocoa beans. Good quality, yes. And I am practicing it. And these small boys, they are also seeing this. That's the way. Yeah, so. After that, they are like it. They will continue this. Thank you so much. I would like to interact with manufacturer, because they can only teach us what is their requirement, what is their quality standards, so we can implement it with our farming. So bringing and seeing the farm and the fermentary and different style of lifestyle and difficulties also understand by Mr. Zotter is very much helpful for us. Meeting all the cocoa farmers in the region is important for everyone involved. Josef Zotter hears about problems the farmers face and can discuss them with them. In turn, the cocoa farmers receive valuable tips on how to improve the quality of the cocoa and strategies that they can use in the future. And so I think it is better when you have the plant from our area, you know. It's the better way, it's a special flavor, special taste. That's what the people like in the future. The cocoa is harvested, fermented, dried and examined. It then goes into storage before being prepared for export.
Each delivery is recorded to the smallest detail so that it can be traced back to the individual farmer. Transparency is the basis for trust. It's time for the cocoa to start off on its long journey before being turned into delicious chocolate in a few months' time. We are teaching our farmers to produce for you also. The farmer is producing organic product and he is consuming the organic produces. So we teach all the small farmers, you produce, you eat and you sell it. Ich glaube, die Kakaobauern da sind gleich motiviert wie ich. Ich gehe jetzt nach Hause und mache meine Arbeit, weil ich kann nicht Kakao machen. Ich kann die Schokolade versuchen, so gut als möglich herzustellen. Wir brauchen die Natur, wir müssen schauen, dass dieser Planet besser wird, wie er jetzt ist. Wenn der faire Handel dann irgendwann in 50 Jahren nicht mehr notwendig ist, wäre ich auch froh, weil die ganze Welt fair handelt. Das wäre natürlich ein Traum. It's also time for Josef Zotter to return home, taking much with him. New friendships, positive impressions, a motivation to carry on in this way, and the conviction that everything is running as it should be. It's time to say goodbye and look forward with anticipation to the cocoa delivery from Kerala. But it wouldn't be India if there wasn't a touch of magic in the air.